hurumende ye-MDC iri kuti the people's hearts have nothing but ZANU PF. Kana moyo mako uchimona mune CCC kana MDC muka ushopere. Munangagwa anoterera. Dimi makaramba kuterera mashoko zinodiwana musiki chonaika zvakanika One of the best performing legislators in the Zimbabwean August House or the National Assembly, Tendai Biti, will not be on the ballot this election. Now, Tendai Biti went head to head with Markham in Harare East at their party primary elections. Now, this caused a little bit of some excitement and some anxiety around whether the CCC or the main opposition in this country did not lose one of its best performing legislators, because BT was awoke and awake every time Parliament was discussing laws, was talking about the finance, especially the budget. We will not be hearing his voice in this coming life of Parliament, right? Because for many, Tendai Biti had become the face for the fight against corruption as he headed the finance committee in Parliament. He had also become the voice of legal reason in the National Assembly as he debated legal instruments and legal law amendments. Now, is the removal of Tendai Biti through the primary election going to significantly affect this election? We go down to Harare East. We talk to the people who have worked with the former finance minister Tendai Biti, and one of the most vibrant voices in democratic Zimbabwe. We go to them and talk to them. Where is Harare East going? What do they want for their constituency? And do they think that Tendai Biti absence from the ballot box is going to affect their constituency? Now here on this, The Free Talk, with me, your host as usual, Dara Blessed Mhlanga. We take you out of the studio to the streets so that you can hear the voices of the people ahead of the most important August 23 general elections for the people of Zimbabwe. Join me after this break as we take you to the streets. Welcome back to this, The Free Talk, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation for Freedom. And we're taking you to the streets. We're going to listen to the people's views on whether Tendai Biti should have remained on the ballot.
Pari pachokwadi since akabviswa ka tototarisira kuti apinda wacho atunzi reshanduka nekuti kubviswa kwakatoitwa kuratidza kuti pane zvaitofeila zvakazokonzeresa kuti aripo wacho wane mavhotsi akaita sei akawanda saka tototarisira kuti chi shanduko kubva kuna apinda wacho ndochokwadi hakuna zvachiaffect just because tikatarisa muno muharare east apa pavazodyiwa apa otherwise papari pechitatu kana kuti pechi4 kubva MDC chitanga hatida kurwadziwa nagumbo kana ka1 ndojauka bozi 3 months varipo havana zvavakaita chero vabiti vakadyiwa ndo nyaya yacho iyoyo bozi hauna chaukaita kuvari hapana zvazvinoti affecta unless tazoona mara asiri kutorwa tozi ndo pasinozotongoti affecta chi but Biti avo honestly haana chaakaita unless dzemabhinis because tikangoda kungotarisa kuoneka kwake kuno aingooneka through maelections akunosvika ndokuoneka achika mugreen day pasina izvozvo shop yake chacha ndeye mugreen day but hapindemo hapana chavanobatsira nacho saka kutobviswa kwakatoita ichitoibhozi singaiti aripo yapi akasarudzwa ndoti chavhotera kuna watendai Biti nemaonero andinoitawo inini zvangu zvinondibata nekuti munhu anga arimo mupati akapureya roo yake saka nevashandira aita ndingangoti kwandiriwo zviri kundibata kuna watendai Biti zviri kundibata Biti taneta naye hapana zvaanongoita anongouya achingoenda ongoyovhotirwa ongoenda ngaambobva pabasa munhu iyezvezvika ane mafungiro akawanda nekuti rikadaisoka ticharamba chitambura rikauya racho richazotibatsira kuti kwete munhu akutongoita zvaanenge angofunga pari zvino hatina chinobatika chatinongokwanisa kutaura kuti pane chavakaita asi kungoti change inodiwa kuti kwakaiswawo vamwe tionewo vanouyawo nedzimwe pfungwa nekuti nezvimwe zvichemo zvisina kubatsirwa naatendai Biti pamwe vanogona kunzwisisawo kune maresidents wemuno. Now we also spoke to the people on whether Makam is going to make a significant difference if they believe that the choice of candidate by the CCC is going to be the best one in this election, and this is what they had to say. Shanduko muZimbabwe tinoida timboona Harare East kuti Makamu vanotiitirawo sei kwaivo varipi dai mambouyawo navo tivaonewo nemasha yavo chari kuda paichenji ndozi zvanga zviripo tagara tikuzviziva unhu hwazvo kuti hazvina zvazvakaita sei zvazvakashandura saka kusarudza mutsvaka kuratidza kuti kutaisira chenji chati kudai chenji pari zvino hatisati takuona katisati tavareta kuti tione kuti vari nani asi semunhu aimirira ward 18 panguva iyoyo ward 18 painga iri chiri muHarare East saka ndinofunga kuti panogona pane zvavanokwanisa kuti vachiita zvinokwanisa kuti zvichibatsirawo constituency ineyi. Knowing these people is very difficult, which is a hard thing because unoziva kuziva munhu ka zvinhu zvakaoma, and especially with politics it's hard to understand what people are actually knowing and dealing with in the situation that they're in. So I can literally say I have no idea what he's about, and I want to learn more about the person. Nothing we know about him. Nothing. Because kuti uziye munhu kanouya achitaura uya oswera neso oenda apo sezvaita Biti aisvika nguva yemaelection but nguva yekuzobatsira kuzofulfilla madreams ake haasi aizokwanisa ake kuzonyatsoita but kubatika imbotibatikisa otherwise this new person
No, not at all. Atomuziyo kutomuona kana utombonzwa nezvayo takadai. Nothing. There's no difference. So far, there's no difference. I wouldn't want to lie to you. There's no difference. It affects a lot because he's been like the councillor for a long time. But there's no difference. The roads are just the same. Water blues are just the same. So there's nothing much is really done. Yes, it does. Because Tendai Biti is also coming in with different ideas. But we hope his ideas, because once people get into office, they change their ideas. And they don't change their ideas just like that. You just change their ideas and the public won't know about it, but you don't know who sent who. So that's what I'm saying. It also affects me to vote. So if I vote for him, what if he brings in the same curriculum? Then I keep on suffering. Then what does that mean? Doesn't mean anything. I've done nothing. I'm living for the next generation of children, our children, who are supposed to grow up under our power. So I'm saying, if Tendai Biti is saying he's bringing in different ideas, let him bring in ideas that can help us, not help the past people. Because the past people have done what they have said they'll do, but when they get into office, they change their ideas. And their ideas, you can't bring him out of office and say, all right, you changed our ideas. No. He's going to continue with his long-term run. And if because it's a long-term run, then our ideas are lost. And we have voted. And it's a waste of time. Waste of votes. Pama-elections ari kuuya kwa vanhu vatovhotera wacho vamwe wacho ka ndivandi kwakaenda imbwa ndivakaenda tsuro havadzoke waisa chavo muhomwe havachacheukaisana kamba. Now, ZANU PF has fielded Mavis Gumbo. Now, Mavis Gumbo was on the ballot in 2022 in the by-elections. Mavis Gumbo lost to Tendai Biti. Will she be able to turn the tides, flip the coin against Markham as they go into this election? Because it looks like it's a two-man race in Harare East. Hakuna zvakadaro. ZANU PF vakawina musiti reHarare. Izvo zviri pachena kuti ZANU PF haikwanise kuwina siti reHarare East. Zvitongori pachena kuti haikwanise kuita sei haitokwanise kuwina. Even chero ma-elections ari kuuya handifungi kuti inokwanisa kunge ichiwina semaonero andiri kuita seandiri kuita inini. Nokuti iro iyo ZANU PF yacho ndoitori pamusoro, saka kana kuri kunzi vanokwanisa kuzviita ka vaingokwanisa kuzviita sezvo ndo vari kutonga. Because Mavis akatombodyiwa kudhara ko haiko zvinezvi tiri kumuziva haambotipiwo kana mogo kana upfu chayo. Handiriseni zvangu, truly speaking handitodi kunzwa nezvekunzi hanzi ZANU PF because tasafa kubva kudhara, hakuna change iriko. Tingopromiswa mapromises ekunyepa oga oga. Hapana kana chisvinhu chachatona chichitwa. Vakapinda muzvigaro zvacho imomo vanotanga kuluta ndiwo zvinhu zvenyika zvatofanira kuti tibenefitawo isusu. Handiti ivo vanenge vagara kutepetepe sichingotambudzika kudai. Saka haini nangu panoti ZANU PF apa kutaura ndichirevesa handiko. Chomnyowa nokuZANU PF would like to know kuti angasvike papi chapo pane zvese zvatingakwanisa kutaura kuti no tiri mugreen deal, we need this and that. Because if you see it sometimes indogara unasend malo kuzaso, but you see some people wachiuya pakanzurapo each and every day wachicross wachichera mvura there. Why? Because sometimes mvura havasuiwana. Mavis akanzi auya akadai zviri nani varobira mugaringoka garingwe Mavis na Markham ajiwa chati simple wezongapi nebezichi mugango chati simple ZANU ne CCC asu tukana ka turiko wakana turona ngwe chete
ndikakuvenga nhasi uri chii nhasi ndikuvenga nhasi uri chii azviita no yeti unzwa yes chete simple awina chete simple. You know, as well, like we go back to what I talked about, is that we have no idea about these people. All we know is that they are elected people and they are people that are going into a situation, but we don't really know them. So I can say that again. Kuti hatimzivi. Kushanda kwari kuitaka ndinotarisira izvozvo. Iyo tingangoti inowina ndokuti ndeye pasi chigare. Inotowina yakatowina. Your vote is your secret. So it's very difficult to say, is it going to be different or anything? We just have to find out when the time comes. Well, depending on people who want to vote. And we also spoke to the people about the issues that are affecting Harare East. What are the issues for them in this election? Why are they voting? Why do they think that going to the ballot will change anything for them? In a democracy, people go to elections because they believe that the vote is their voice and it can change life for them for the better. Do Zimbabweans generally believe that elections work? Do they think that there can be any significant change in this election if they vote for the candidate of their choice? This is what the street says. Government ngaigadzire nyika yese. Nyika yese ngaigadzirwe. Because mangwana acho ndogona kuerekana ndakugara kana Harare West. Ingori nyika. Saka ngaigadzirise zvinhu zvenyika zvese. Chete zvinhu zvese zvingoraramike so. Dani kuti ini ndotaura kuti hanzi ngaigadzira Harare East inowe zvakati kwakati aiwa. Government andinolidwa nemunhu wani. Ngabalance masides ese. Chete. Ngazvigadziriswe masides ese zvinhu zvongoringana kumunhu wese. Ya sekutarisira kwandiri kuita kuti zvikabuda nechido chevanhu zvinodiwa nevanhu I think zvinogona kutibatsira. We hope. That's all we can do is hope right now. Because situation atiriga ndeyekuti we're looking at people that we want to change, but are they willing to change themselves? That's the question. And that's the reality of the situation. Is that are they willing to change us? Because, you know, these are people that are leaders or people that are in front of us. So all the vunza kuti arikuila kuchange here iye munhu wacho, and then we can change. Elections. Hatina zvakawanda since we are hatisatanyasokura nezvekuti hanzi tikuda zvakati, but we just like for a change kuti you can have a dream rinoita come true. And maona manje through environment kuti no, I'm living in an environment that is giving me inspiring, and you'll be inspired in many things, and then later on you help others and who's trying to grow. Maona manje saka all we need is just freedom yekungoti tinofara chionana chita sei build our own land. Nyaya yeikonomi neuhori ikaika zvinongofambirana ndekuti ikonomi yakwazwa neuhori ende wakawandisa. Tarisa zvenyaya yecorruption. Nyaya yecorruption inyaya iri kutirwadza zvikurusa isusu zvizvarwa zveZimbabwe. Zvinhu zvinofanira kunyatsonzi zvinyatsoburitswe pachena kuti zvine vanhu vari kunyanya kutobenefita mazviri, but isusu nhamba zhinji yemajority yeZimbabwe tichita sei tichitambudzika nenyaya yecorruption. Iyo inyaya iri kunyanya kutotishungurudza zvokuti industry yedu yakafa, agriculture yedu yakafa, zvese hapana chiri kufamba nenyaya yecorruption. Zvinhu zviri kutirwadza izvozvo. Saka ndinotokurudzira kuti vanhu kuti dai tabuda neuwandi hwedu kuti tiende tindovhota, tisarudze mutungamiriri wekuti anenge asizori nasi, wekuti ari pamwe pedu isusu kuti haanenge asina kana corruption, tararama upenyu hwakaita seupenyu hwakanaka. Corruption, it's a difficult situation because, you know, here in Kamfinsa, you know, we deal with a lot of corruption as well.
You know, it's a small situation, but it goes big, of course. You know, for a cop to come here and ask you for $1 or $2 just so they can survive in their situation. I mean, I get where it comes from, but I don't understand how we fix it. You understand? Like, for a situation in corruption, it's more of a situation of fixing a situation that needs to be fixed. You dig what I'm saying? Like, it's difficult because, you know, it's one of those things where, like, I'm trying to fix my situation, and then he's trying to fix his situation. You're trying to fix your situation. He's trying to fix his situation. So it's a process of change of who's helping who. You dig what I'm saying? Who's helping who at the end of the day? Like, if I'm helping me and you're helping you, and then she's helping you, and then he's helping you, and then it's a continuous situation. So it's a difficult situation, yeah. I guess corruption is one of those things that we're just dealing with. Ya ipapo dai pakanga pachibatwa ipapo nekuti ndo pari kugonzeresa zvinhu zvokuti zvese zvisaende nekuti zvinenge zvichibenefita vanhu vashoma asi ruzhinji richita sei richitambura bhozi makada kutarisa mukuona kuti pakamupfinisa vanhu vese vane misika vane chii kuratidza kuti vanhu vane kaidea kekuda kutsvaga kurarama asi soni kuti hapana chinokwanisa kuti vapiwe chinhu chokuti vakwanise kusimukira pamabhizinesi avo avanenge vachiita kana pazvinhu zvinobatika nekuti zvinhu zvacho zviri kutorwa nevanhu vanokwanisa kunge vachiwana access yekuti vawane zvinhu zvachita zvouori nechii asi vari kuita chaizvo zvinoti zvavanozenge vakunetswa nemapurisa vachimhanyiswa vane misika vanhu vari kutova nemaprojects akanaka vanhu vari kutengesa vari kuita vending vari kuita sei asi vachiita vasingabire munhu vachiita zvavanoita asi kuri kushayikwa mari yekuti vakwanise kuti vabooste mabhizinesi avo vakwanise vaite zvinhu zvavo pakasununguka pawanikwe pachavakwa kana pari panotengeswa paive nepeoples market pane people's market kuti vanhu vanotengesera because paiva nepeoples market vanhu vakatorerwa ndo pamuri kuona apo pane mheno zvakuitwa zvematai uko kuri kuitwa zvematai ndo paiva nepeoples market saka people vakapesa tangogara taaparengi panapo ndo patangoitira zvinhu zvedu kuti kana kuri kutengesa madomasi kutengesa machaja kana chii takuitira ipapo which means vanhu vakatotorerwa panonge vanofanirwa kubenefita ruzhinji ndo pakatorwa nevanhu vanenge vanogona pana ari one iye munhu ari kushandisa pacomplex yese iyo iriko kumiriko yanga iri people's market pacorruption apa guys rangu handidi kunyeba ivo vanhu vari kutaura nezvavo ivava vanoramba vakangoda kuramba varipo panyanga ivavo ndo kwacho kunototangira futi corruption yacho mukada kuchitarisa mukazona yazosvika kwatiriwo zvedu isusuwo vamwe vacho vasina chavanacho inenge yagadzirwa ikoko hanimona vamwe zvese zvinozosara zvoya anenge atoo mafufu aya but chingwa chadyiwa ikoko mamwe etoenda kunonga mafufu corruption kutangira kudenga ikoko corruption imwe yacho mapurisa eparodhi yacho anenge achiuya achitonyoresa vanhu mari panapa achida isu vachitonyoresa mari ndo corruption yacho kapa inotangira eparodhi panopadhisa mukazovataimira zviya zvakunana chifiriki yake munovaona mazoona ndo panotangira corruption angofunga kuda kuti ndingaenda pakamupinza ndinonowana sadza otobuda pabasa akananga ukafika ndezviriseko isusuwo panapawo takazokomborerwawo pangoto ndakangosvikawo uro huripo tionawo panapa but takazotrayawo kuti vatibatawo vazobvunzwawo ziko indau ndeipi but zvaingoti affecta pakuti maprofit acho takati tisingachaoni ongoshanda ikoko chokwadi kawangwa nyaya yehuhuri haiperi nyaya yehuhuri chaiyo haiperi nekuti vanhu vacho mari madiro anoita acho ane munhu pasi nyaya yehuhuri haiperi pasi pano inotopera kunge tese mwari adzika atakatiuraya tese
very well concerned. Corruption is now bringing the economy down. All those who are corrupted should be arrested. There's anti-corruption organization in this country, but the way it's working, anti-corruption is now becoming corrupt as well. Once they arrest somebody who's corrupted, they are also corrupted so that he can be released. That is how they are doing it. Vari kuti vakabata munhu ari corrupt, vonopiwa mari chikokomoma, munhu at the end of the day you see him walking free. Saka izvozvo ndizvona kutariswa kuti chii chiri kumboitika. Uhori huri kwese kwese kunyanya kwamuri vanhu vaduku vamazuva ano ndiko kuno uhori nemushini yaminayo iyi inohori too much. Uhori huripo kana mari mumafumaningiri mumabhengi muri mumakambani pai kana pane uri mwana ungwangonibira yezvo ndine kadhi ndikakuti kadhi ndaunotorera mari utanga watora unodai wewe wozotora ndakutuma saka uri ndimi vana vamazuva ano. So that's economy. Corruption. Let's go to corruption. Corruption is been there. It's been there and it's not reducing. It's not reducing at all. Because people from council, they come and collect people's groceries and they go with them. They're just looking for survival skills. Survival skills, they're trying to survive on their own personal basis. So if they're trying to survive and you come and you collect what they're trying to survive with, that doesn't make sense. I'm trying to survive. My pay is not enough to make it in life, to provide. As a father, it's not enough. So if you tell me that you're coming to collect my stuff that I'm selling here, it's not enough. So corruption, our corrupt people are too many. There are too many. Even the police officers, corrupt as well. Council, corrupt as well. So who do we depend on? Who do we depend on if we are all corrupt? Economy ndo kamudzi wacho wese uyu. Yozi once nyika yakadhakwa economy ka handidi kunyeba hakuna chinombofamba. Weza bhadhara like iko zvinozvi unoshanda iwewe pakambani handiti uchitambiriswa ra TGS handiti utambiswa ra TGS then yo landlord wakaroda ma-US handiti zvakawanda zvoda ma-US kuti iwewe ucharowana US roroka wakutonoita rekutenga kune umwe munhu angangogara zvake mustreet so akangobata zvimari zvake nekuti ndiane mukana wekuiwana ende mukada zvitaisaka vanhu ivo vari kutopiwa nevanhu vacho ivavo vari kumusoro ndo vanenge vachiwapa ma-US iwano animona avanozotitengesera isusu of which mukataisa mari dzacho dzatine chitambiriswa kunyanya kune vari mumakambani ndosaka takatozvisiya ndikatona zvakatokodzera kutozviitira inhau iyoyo yekuti ingoitambiswa mari isingatenge inouya kuti iri mukadhi rekubhengi saka ngavagadzirise ipapo because taneta nenhamo taneta nenhamo nhamo taneta. It is the backbone of our economy. Our economy from agriculture, mining, etc., etc. Quite a lot of things. Zimbabwe is a rich country, one of the richest countries in the world. Otherwise, the best in Africa. Should not be undergraded, should not be under. The state of the economy is messed up. And I know that. You know that. I think everyone knows that. Because, you know, with the economy, we need to be able to manipulate things in a way that we all win. But at this point, we are at a point where you be able to do something and then that money changes quickly. You understand what I'm saying? Like, if I had $1 right now, that whole situation changes in about a few hours, which means that I'm messed up and you're messed up because I'm going to use that $1 on you or for whatever reason, but it never works. It doesn't work that way. And the state of the economy is a hard situation. And
I get that. I do understand that. But how we sort it out, we need to sort it out. It needs to be sorted out. It needs to be sorted out faster than any other situation that we're in, because our economy is everything. It's how we function. So how do we function as human beings if we can't even use a dollar? Ndiri kuwana inino hadzisi kundikwanira, ndikawanawo RTGs zera rangu rinodonzi ndotambira 2 million, but 2 million yachona ukada kuchiisa ku RTGs $100 nekuda kwerate. Saka mukangotiwo mushanduko vanhu ngativapewo maUS vashandi ari kushanda, ngatimupe US. Don't equivalent the salary, then inenge iri shanduko kwandiriwo. Handichamanyi kunoti konaiwe ndiwe muchenjimani une mariko nhasi rate riri pamari. If the money situation can be changed or altered or put in a state where we are all in a good position, then we can move forward. But at this point, we are in a messed up situation. Apa economy apa kugadziswa kubva kumusoro apa. Kumusoro ikoko kwakangogadziriswa, I think zvinogona kufamba. About the economy first. The economy is down. Right now it's down. If you take out our supermarkets, the prices have gone up. Worse if I'm just a civil servant. I'm getting the price, but if I go and buy from a supermarket, I don't get the same price outside. I get a higher price, and that's just messed up. I don't get the same price, and I have to buy, and that pay of it is not working for me. It's not enough. I need to pay my rentals. I need to buy my school kid clothes. I need to buy him his uniform. I need to pay my school fees. But the money is not enough. It's not enough because our Zim dollar now, the way it is, compared to the US dollar. Look at SPAR, they're saying 6 point something. Look at Pick and Pay, they're saying 8 point something. So how do I end you my pay if I tell you it's only 50,000? It's done on groceries and rent, and my kid needs to go to school. The fees, the books are going for US dollars. So what do I do on that? The issue of violence, intimidation, remains topical on Zimbabwe's election agenda. Many have been beaten up for identifying with different political parties. This time around, not so many cases of violence have been reported, just less than 20 days to the election. Is it a good sign? Are people free? Or is the absence of violence an indication of peace? We hear from the people. Inini zvangu kutaura pachokwadi ka chatingotarisirawo munyika munomuka tongodawo kutungamirirwa nevanhu vanoshandura zvinhu, especially mukada kutariswa kuti nini chida kudya chaiko chaiko. Ndotobuda mari yakawanda kubhadharira mwana fees chaidzo dzekuchikoro. Zvine zvitondiremera apo, like papa ndiri pamarket panapa ndikuita basa remaoko ariti, but mari yacho inongo yakadarika, saka ndine chiti ndikuitei. That is kana yango nekushanduka chete kwangowewo munhu mutsva awewo nezvinhu zvitsva chete ndo chete pane nyaya yangu ine kwangowewo nemunhu mutsva takuzoti takutaiswawo zvimwe zvitsva kana atikoniwo ka 5 years zake zikakwana anongobviswa ka. Ngatichinjanei chimuti ichi, ngatichinjanei chete. I've thought about that, and I don't know if it truly can. I think it's one of those things that we look at and we hope it does change the situation. I hope it changes the situation. But as it stands, I don't know. I honestly do not know. Because we are living in a country where
a lot of things are questionable, which is a hard situation. When you have questionable situations, you have a hard thought process. Like the way you think about something is hard because you're looking at this and you're going, what about that? Or what about that? Or what about this? Or what about that? And what about that? Which is a questionable situation. But I hope it does. I really do hope it does. Sengona kwamuri kutoita kuti ndaane 45 years takatanga kupinda mupolitics kuva active tichiona nezviri kuitwa nemapoliticians tichiri mayouth, but until now maproblem emayouth hapana chakambosolvwa. Taiva nemaproposal nemaprojects atainge takatarisira kuti pamwe mamp nemachiva vanogona kutibatsira, but papinda mamp ese wakada kutaura chichemo chako chiri chekumayouth kunongonzi tichagadzirisa, asi chaigadziriswa hapana. Ndichitaura ndakamira paemployment kuti pabasa chairo tinenge tine maprojects atinenge takatarisira kuti tiite, saka izvi tinozopedzisira tapinda mamwe maprojects asingaite nekuda kwekuti tinenge tichitsvaga mari, asi tinenge tine maproposal emaprojects yavo anobatika, asi unozoona kuti zvinenge zvisingatarisirwa. Tozopedzisira takuita kana kutengesa mafuel, takutengesa vanhu vamwe mayouth akutopinda nekutengesa zvemadrugs nemachini nekuda kwekuti maprojects avanenge vakapa kana kumazvichemo zvavakapa hakuna chinobatika chinokwanisa kuti chingasolvwe chibatsire mayouth kana kuti vasiri employed. Saka tinenge takupedzisa takupinda mumaprojects anotiwanisa kuti tiwane kurarama, asi zvinhu zvirimwe zvacho zvichirambidzwa, zvimwe zvacho zvichisungisa. Inini pama-elections ndotongodai ma-elections aitwa free and fair. Vanhu vanyatsovhota vakasununguka. Zvavanyatsoda zviri pamwoyo pavo kuti munhu asarudze munhu ari kuita sei wavari kuda ivo nemwoyo wavo, kwete kuita zvekumbunyikidzwa. Vanhu ngavangoitirwe free and fair. Zvakanyatsodzeka munhu wese zvokuti zvinofadza munhu wese, nyika yese yonyatsoona kuti zvinhu zvaitwa zvima-elections aitwa pachokwadi free and fair. Ndoyo yatiri kuira sei atiri kungokumbira dai aita sedai yangoitwa. This election, we want them free and fair. That's all. We don't want the other situations which happened last time, whereby people were affected by violence, trauma, things like that. We just want them to be free and fair. The issues for me for this election, I hope the best party wins, and the best party is the one that's going to bring us what we want, because one thing is more than desperation. Right now we're desperate, and most of us right now in the city are really desperate, and we can't stand the situation right now. Right now we cannot stand the situation, and we want a different situation. And the different situation with the same situation we've been going through for years cannot progress. So we want a different situation. Elections. When we talk about elections, it's a complicated issue because change starts from the Most High, you and me. It doesn't matter where you're from, what you're doing for a living or something, but you're the one who have to provide change. When I see kuti parikuda kubatanidzwa kana kuti kugadzira something, I don't wait for elections. I just start by changing items. You know what I mean? So like elections, we all hope for better. This is the reason why I'm like, you see. Nyaya dzotikoshera tadambochinjawo timboonawo zvinyuwani pamwe zvingatibetsera ndotarisira hombe yatinaye. Ndidzi kunyanya da tinovhota mumabasa angawaningawo tikambochinjawo kwayawanyuwani. Pateta unovhota tine chitarisira shanduko kuti pane zvanga zvichiitika zvitichinjewo, kana aripo kana zviri right zvanenge achitiitira anofanira kungodairawo zvichemo zvedu zvatinge tataurira naye. Ngoti nhamo yandikuita yekujira mupureti kudai kuita nginopenga. I'm a gentleman sha. Gentleman anofanira ndiri. Aiwa kandi gentleman izvi. Kuda kujira mudhishi ngeimbwa kudai. Vanhu vese That's none of my business. Ya situation yemararamiro atiri kuita mazuva anaya ndo ichatifosa kuti tibude tindoira tindovhote neuwandu hwedu. But chandiri kunyanya kukumbirisa izvozvizvi, ndanyanya kukumbira kuti dai vanhu vakarejista uwandu hwevanhu, tobuda nenhamba yedu nekuwandu hwedu,
tiende tase tindovhote tisarudze munhu watiita sei watiri kuda isusu watinyatsoda takaita sei takasununguka nemwoyo yedu yese. Inini munhu ndiri kutarisira kuti awina kuno Scott akagadzira nzira, ari kutakurisa mabhini, ari kubatsira muzvikoro kubhadhara vana maschool fees. Tinoda vanhu vanoshanda vanobatsira, ndekuti vamwe vese vakambenge variko kudhara hapana aibhadharira vana maschool fees, hapana aibatsira. Saka kana munhu achitawo zvakanaka tofanira kungomutenda nokumurumbidza. Ndisadza pandinoda kuti ndikadai apa ndozodai ndikadai apa ndozodai apa. To go out and vote, I'll vote for my party, and I'll come openly. My party is ZANU PF, and ZANU PF is going to win overwhelmingly. This time, I'm expecting around 80 to 90% of the total vote of the whole country. Sanjinoda, kana ndiri mumba mangu ndodya zvandinoda, saka ndiri munyika mangu mandoda handiti zviripo zvacho ndo zvandinosarudza. Motivation right now it's a bit on a down because Zesa blues, water blues, those are the basic things which make people not to vote. You see, so if they can actually pick up that from the last time, because the last votes, people weren't happy. Because one, there was no electricity, there's no water. Right now, there's no water around, you know. And in places like a place like Greendale needs water. So these MPs have to also look around and think to see even a borehole here. Kana chiborani chaicho chekuti vanhu vanokwanisa kuuya vachiita sei kuchera mvura. That's one of them. So is the economy and corruption an issue for you? It's always been an issue in this country. It's always been an issue. That's not something that's new. Everybody knows there's corruption. And it will never change. It will always be like that. But they have to change. Because even the police are corrupt. The council is corrupt. So you don't want corruption. You want people who are straight. You know. So they have to change that issue. They have to do something about it. maMP ari kunetsa ari kunyanya kunyepa tichitodawo mabasa but unotonzwa kuti voenda kana nanathlon kuvaita something vakangoya panapa vanongoya chingodarika panapa torina kana touya izvi zvikataura kuti pane kansela weCCC kana wekuZANU PF anouya hapana anombouya panapa achiunganidza vanhu kana kansela cheche asitombouya kuzotionawo tetakatovatasirawo kuti vakatouya vangonotsvagirawo mabasa totoona zvekuita tonyatsonowavhotirawo zvinepawa. This is the Free Talk in proud partnership with the Frederick Newman Foundation for Freedom, where we allow all voices, where we allow diversity of views. We hear you, we allow others to hear you, and you to hear their views in a peaceful, non-violent way, where all Zimbabweans have a role to play to build this nation. As we go to the elections on August 23, our call is for peace. Our call is for people to do their civic duty, to elect a government of their choice in a peaceful, free and fair environment. Now here on HSTV with me, your host as usual, Dara Blessed Mhlanga, we say, hear each other, vote in peace, move Zimbabwe forward. Now, thank you very much for joining me on this, the Free Talk, in proud partnership with the Frederick Newman Foundation for Freedom. Until next time, thank you for choosing us as your station of choice.